So we'll take snapshot. Snapshot generally itself, like we can frame 10 questions, around 10 questions. So capturing the before we apply any critical changes to OS, VM OS or application, we will capture the running state of the VM. Before we apply any OS level patching, OS level upgrades or application level upgrades or changes, anything inside the VM, we will capture snapshot. So when you capture snapshot, original disk will be locked. From T60 and some application is running. So this means it will have vmx.vmdk, all these files. When you capture snapshot, before changes only we have to take the snapshot, okay? Before performing any changes. Okay. Take a snapshot here. The original disk will go to read only mode. It will be locked. No changes will perform on the original VMDK. Okay. And temporary delta disk will be created. This is called delta disk. All the read and write operations will be all new write, or you can say all write operations will be performed here. Write tasks will be executed on the delta disk. Write activities. Anything new that you save, it will be saved temporarily in the same disk. It will be still connected to the original disk. It's not a complete hard disk. Original disk is locked. Temporary empty disk is created. Only changes will be saved. Only changes will not work directly. If you attach this snapshot disk directly to a VMX file, it will not work because it doesn't have complete information. Complete ga em undava, only changes మాత్రమే ఉంటాయి. సంథింగ్ లైక్ నువ్వు ఒక వన్ జీబీ డేటా ప్లేస్ చేసావు, 1 GB మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటుంది. దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. Only temporary changes will be saved here. And they are still connected in connection with the original VMDK, but it just copied separately in the same machine. ఈ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? Along with VMX, VMDK, ఆ ఫైల్స్ తో పాటే ఉంటుంది ఇది కూడా. This file also will be along with the same virtual machine files. Now, if you perform any changes, let's say 1 GB of changes are saved here. If changes are not working good, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన విధంగా వర్క్ అవ్వట్లేదు ఆ చేంజెస్, సంథింగ్ లైక్ మెషిన్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, స్టార్ట్ అయిన అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, such kind of issues, right? We can discard these changes. ఈ చేంజెస్ వల్లనే కదా ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇంతకుముందు బాగానే వర్క్ అవుతుంది. So before this changes, the machine was working good. Now after changes, it's not working good. That means changes are not working as per your expectation. So discard them. If changes are working good, all the writes will be going to this disk only. This disk will be keep growing. This will take extra free space from the data store. Data store లో ఉన్న ఫ్రీ స్పేస్ ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది గ్రో అవడానికి. ఎందుకంటే కొత్త డేటా ఏం ప్లేస్ చేసినా అది ఇక్కడే వచ్చి సేవ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. It will be keep growing and it will be taking the space from the data store free space. So instead of leaving as it is, we will delete it. If you delete it, the changes will be saved to the original disk. దీంట్లో ఉన్న టెంపరరీ చేంజెస్ మొత్తం ఒరిజినల్ డిస్క్లోకి సేవ్ అవుతాయి. అండ్ ఒరిజినల్ డిస్క్ లాక్ అయింది కదా, మళ్ళీ రీడ్ రైట్కి వస్తుంది. ఇట్ వాజ్ రీడ్ ఓన్లీ, నౌ ఇట్ విల్ బికమ్ రీడ్ రైట్. అంటే మళ్ళీ చేంజెస్ అన్ని ఇక్కడే ఒరిజినల్ డిస్క్లో యాజ్ యూజువల్గా సేవ్. దట్స్ ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్. లైక్ సో బిఫోర్ we apply any critical changes to the VM OS or application, we will capture the running state of the VM. Okay.
original disk will be locked, or you can say read only mode will. All the write will be stored in the delta disk, snapshot delta disk. If changes are not working as expected, revert the changes, revert the snapshot. Changes will be discarded and VM will go to previous state, original state or previous state, original state. If changes are working good, are working as expected, delete snapshot. Changes will be saved to the original disk and snapshot file will be deleted. Okay. So if they ask like what is snapshot, these 2 lines is enough. Before we apply any changes, we'll capture the running state of the VM. Original disk will be locked. All the changes will be stored in a temporary delta disk. Okay. If changes are working good, we delete the snapshot. And if changes are not working good, we will revert the snapshot. Okay. Next question, what are the types of snapshot? Answer, snapshot with memory, and without memory. Only 2 types. Okay, with memory and then without memory. Only 2 types you can say them. Okay. How many maximum snapshot? Can we take on a VM? Any idea? 32. 32 is maximum 32. Yeah, 32. How many days will you keep a snapshot? What is the recommended number of days? As per VMware, it's a 3 days, 72 hours. 45 days maybe me work chesna client lo issue, but VMware recommends 3 days. 3 days is enough to identify whether the changes are working good or not. 3 days kante ekku avasaram unte adi data store fill ayipotundi. Once it reaches data store full, మనం storage topic lo discuss chesam. Data store will be full, how to manage it. Storage thing, here we have discussed something. Yeah, here normal ilan situation ki ee situation lo veltundi, like when we leave the snapshot open, it will reach 100% data store. And data store lo ఉన్న free space use చేసుకుంటుంది కదా, అది grow అవ్వడానికి. Okay, so that's why 3 days is the VMware recommended. It's up to like our choice. We can keep 7 days, 45 days users. So depends. Okay. What will happen to the VM if we revert with snapshot? So while taking the snapshot, we have taken with memory.
So snapshot was taken with memory. If you revert it, what will happen? Changes will be saved or discarded. Discarded. Discarded, cancelled. VM will go to original state, but on lo ఉంటుంది off lo ఉంటుంది. Original state with memory కదా on lo ఉంటుంది. Without memory అయితే off. And in power on condition. VM will be up and running, but its status will go to previous state. Same thing without memory. Same thing, changes will be discarded, but VM will power off. Without memory unte power off అవుతుంది. With memory అయితే RAM కంటెంట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి పవర్ ఆన్ కండిషన్ లోనే వెళ్తుంది. విత్ మెమరీ తీసుకుంటే ఏం అవుతుంది? లైక్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ with snapshot with memory and without memory? With memory ki without memory ki difference. Okay, so with memory, the RAM with memory, the VM RAM content will be stored in the .vm which file? VMDK or VMSD? VMSN. VMSN. Memory state file. Memory state file lo save అవుతుంది. Okay. And without memory, RAM will not save. That's only if you say this one is enough. Like without memory, that's sure there is no memory. And while revert, there is a difference. Okay. ఈ 2 points చెప్పచ్చు. RAM content సేవ్ అవడం వల్ల మనం రివర్ట్ చేసిన VM ఆన్ లోనే ఉంటుంది విత్ మెమరీ. వితౌట్ మెమరీలో అయితే RAM కంటెంట్ ఏం ఉండదు కాబట్టి VM ఆఫ్ అయిపోతుంది. మనం రివర్ట్ చేస్తే VM ఆఫ్ అయిపోతుంది. What will happen when you delete a snapshot? Data will be saved in original VMDK and snapshot files will be deleted. When you delete a snapshot, the data changes from delta disk will be saved to original disk, and snapshot files, delta disk, VMSD, VMSN will be deleted. VMSD will be still there, VMSN and delta disk will be deleted. So we are saying that what delta disk will be keep growing, right? How big will it grow? Any idea? Free space of the data store. No. Venkat an answer. Yeah, no. Okay, that's wrong.
maximum. Maybe you don't remember, I would have told very less times. Original VMDK capacity. If original VMDK is 1 terabyte, delta disk will grow up to 1 terabyte only. Okay. If original disk is 100 GB, delta disk will grow up to 100 GB only. Okay, it will be equal to original VMDK capacity. vMotion AVM with snapshot. vMotion is possible when we have a VM with snapshot. SVMotion. Possible. So where will be the snapshot file will be stored, or what is the default location of snapshot files? Or when you create a snapshot, .vmsd, vmsn, delta disk will be created. vmsd will be there when VM is created. vmsd కొత్తగా క్రియేట్ అవ్వదు. మన VM క్రియేట్ చేసినప్పుడే vmsd క్రియేట్ అయిపోతుంది. Only vmsn and delta disk will be created. Okay, delta disk and vmsn will be created. ఆ ఫైల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి? ఇప్పుడే చెప్పాను, ఫస్ట్లో చెప్పాను. Just 5 minutes. Along with virtual machine files, .vmx, vmdk, nvram, ఆ ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయో సేమ్ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ అవుతాయి. Okay, the answer should be along with VM files. Okay, .vmx, .vmdk files ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. VMDK రెండు ఉన్నాయి. Okay, there are two hard, like I'll just show you here on the image. Three data stores. There is one virtual machine. It has 3 hard disks. Hard disk 1, 2, 3 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ .vmx ఇక్కడ ఉంది, ఒక vmdk ఇక్కడ ఉంది, another vmdk is here, another vmdk is here. Now if you take a snapshot, vmsn and delta disk will be created in which data store? L1, L2, L3. He is saying L1. Any others? That's the correct answer. Normally, along with VMX file, it will be created. Manam other files and చెప్పడం కూడా wrong అయిపోయింది. Along with VMX file in the same data. VMX file ఎక్కడ ఉంటే అదే డేటా స్టోర్ లో క్రియేట్ అవుతుంది by default. Okay, by default it will be created wherever there is snapshot file, VMX file is located. Is it possible to change that location? నాకు ఆ డేటా స్టోర్ లో వద్దు. ఇప్పుడు ఈ VM మీద స్నాప్షాట్ తీసుకుంటే డెల్టా డిస్క్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది.
నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వకూడదు, ఈ డేటా స్టోర్లో క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇవే రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో I want to create my virtual snapshot file in the another data store. VMX file ఉన్న చోట కాకుండా వేరే చోట క్రియేట్ అవ్వాలి. Okay. Yes, it is possible. We need to edit the configuration file. Yes, it's possible. We need to, I'll just show you where to edit that file. In VMX file you can edit, or VM advanced settings. Forgot the path where we enter. I'll just check it. In 99% case, nobody will do this, but just for interview purpose. So here, working directory, we need to change. Okay. So data store name we have to give. Or we can go to VMX file, schedule swap directory. and later versions. In the VMX edit file, we have to enter like this. And these two we have to change. You want me to add everything, or from here it is enough? Okay, I'll just write like that. So inside the VMX file, you have to edit the VMX file and change the working directory to new data store. The interview లో ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పాత్ ఇలాగా, నేను జస్ట్ మీరు ఈ లైన్ చెప్పినా చాలు. జస్ట్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్. ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి, ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే కేబీ నెంబర్ ఇస్తాను, యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. Change working directory to it. So now when you take snapshot, it will be saved in the second data store, whatever that data store. Okay. Now very important troubleshooting thing in snapshot. VM, so multiple snapshot ఉన్నప్పుడు VM కి multiple snapshots ఉన్నాయి, 5-6 snapshots. Okay. It's like 01.vmdk is first snapshot, 2.vmdk, 3.vmdk, 4.vmdk, like this. Multiple ఉన్నప్పుడు ఇది పేరెంట్, ఇది చైల్డ్, పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. ఓకే, పేరెంట్ చైల్డ్, ఇది పేరెంట్, ఇది చైల్డ్, ఇది పేరెంట్, ఇది చైల్డ్. ఒకదానికి ఒకటి పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ లింకింగ్ ఉంటుంది. అది మనకు తెలుస్తుంది ఒకదాని మీద ఒకటి. ఈ వీటికి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఈ ఫైల్ని ఎడిట్ చేస్తే, వెన్ యూ ఎడిట్ దిస్ డెల్టా డిస్క్, యూ విల్ సీ CID అండ్ PID, పేరెంట్ ఐడి, చైల్డ్ ఐడి అని. అప్పుడు దీంట్లో చైల్డ్ ఐడి, దీంట్లో పేరెంట్ ఐడికి మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఆ నెంబర్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. నార్మల్గా 90% కేసెస్లో సేమ్ ఉంటుంది. వెరీ ఫ్యూ కేసెస్లో దీని చైల్డ్ ఐడి దీని పేరెంట్ ఐడికి మిస్ మ్యాచ్ అయి ఉంటుంది. అప్పుడు మనం క్లియర్గా vCenterలో వార్నింగ్ వస్తుంది, vCenter VM మీద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్
రిలేషన్షిప్ ఈస్ బ్రోకన్, లేదా లాగ్స్ రీడ్ చేసినా వస్తుంది. మనం ఎంతసేపు డిలీట్ చేసినా స్నాప్షాట్ డిలీట్ అవ్వు, ఓకే, కన్సాలిడేట్ చేసినా కన్సాల్ అవ్వు. సో అలాంటి ఇష్యూలు ఉంటాయి పేరెంట్ చైల్డ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు. To fix it, we need to manually edit this VMDK file and change this parent and child relationship. I'll show you now how it looks like. Okay. So now we'll take one virtual machine. మనకు ఆన్సర్ చెప్పాలనుకుంటే ఇక్కడే I'll edit the delta disk and fix the parent and child ID అని చెప్పి ID గురించి చెప్పినా చాలు, it will be enough, but I'll show you clearly how it looks like. Okay, this is the virtual machine, right? I'll have a partition to the host. This is the host. So I'll go to /vmfs volumes ls-l. These are the data stores. What is the data store name? E6i local data store. This is the one. This is the one. ఆ డేటా స్టోర్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాను. నౌ ls space -l, దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూస్తాను. cd space dc16, ఆ ఫోల్డర్ లోపల ఉన్నది. dc16 అనేది కూడా ఇంకా ఫోల్డర్. ఇప్పుడు దాని లోపల ఏమేమి ఉన్నాయని ls-l, ఆ vmx vmdకి అన్ని ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు డెల్టా డిస్క్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, డెల్టా డిస్క్ ఏం కనిపించలేదు, స్నాప్షాట్ లేదు కాబట్టి. I'll take a snapshot now. Okay, it's created now. If you want to verify, you can verify snapshot, main snapshot, test snapshot. There is a snapshot called test. So I'll go here and list again files. ఇప్పుడు డెల్టా డిస్క్ కూడా కనిపిస్తుంది. హియర్ డెల్టా డిస్క్. ఇంతకుముందు ఇక్కడ చూస్తే ఆ ఫైల్ లేదు చూడండి, ఇక్కడ 501.vmdk ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు, ఈ ఒక మిషన్ మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకొక ఫైల్ ఇంకొక స్నాప్షాట్ తీసుకుంటాను. మళ్ళీ ఫైల్స్ లిస్ట్ చేస్తాను ఈసారి. ఓకే, 2.vmdk, 2.vmdk, 1.vmdk అండ్ ఇక్కడ ఏం లేవు. 1.vmdk అండ్ 2. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్లోకి చూస్తాం. ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇవి ఒరిజినల్ డిస్క్ కూడా ఉంటుంది, సిఐడి. దీని సిఐడి దీనికి పిఐడితో మ్యాచ్ అవ్వాలి, దీని సిఐడి దీని పిఐడితో మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ ఎడిట్ చేస్తాను. ఓకే, DC16 ఎడిట్ చేసేదానికంటే ముందు జస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఎడిట్ చేయలేదు, జస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తాను. ఓపెన్ చేయడానికి క్యాట్ యూజ్ చేస్తాను. క్యాట్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్, ఇక్కడ చూడు, పేరెంట్ ఐడి, పేరెంట్ సిఐడి, సిఐడి కూడా. ఓకే, ఈఐడి I'll just take this. ఇప్పుడు ఇది స్నాప్షాట్ 1. ఈ ఫైల్లో ఇది ఉంది. ఇప్పుడు మనం 2లోకి వెళ్దాం. ఇంకొక స్నాప్షాట్, సెకండ్ స్నాప్షాట్లోకి వెళ్దాం. ఇది క్యాట్ చేస్తే చాలు. క్యాట్ మీన్స్ ఓపెన్ అండ్ సీ, ఎడిట్ చేయట్లేదు, ఓపెన్. ఇది ఇంకా ఒరిజినల్ డిస్క్ కూడా ఒకేసారి తీసుకుందాం, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు ఐడెంటిఫై. ఒరిజినల్ డిస్క్ ఇస్ VMDK. ఒక క్రిటికల్ ఇష్యూ చెప్పండి అన్నప్పుడు ఇది చెప్పినా కూడా చాలు. Snapshot parent and child relationship was broken. I have to edit the VMDK file and fix. ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఈ VMDK ది పేరెంట్ సిఐడి
అన్ని ఎఫ్ ఉందంటే నథింగ్, ఇదే స్టార్టింగ్ అనమాట. అన్ని ఎఫ్ ఉంటే ఇదే స్టార్టింగ్. దెన్ దీని సిఐడి ఉంది. ఓకే, 686,770 DI. సెకండ్ డిస్క్ ఇది, దీని తర్వాత తీసుకున్న స్నాప్షాట్. ఇది ఫస్ట్ స్నాప్షాట్, ఇది సెకండ్ స్నాప్షాట్, ఇది ఒరిజినల్ డిస్క్. ఓకే, ఈ దీంట్లో సిఐడి అనేది దాని ఓన్ ఐడి, పేరెంట్ ఐడి అనేది దీనికి మ్యాచ్ అయిందా లేదా చూడు. 686,770 D8 ఇది మ్యాచ్ అయింది. దీని సిఐడి వచ్చి దీని పిఐడిలోకి మ్యాచ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ దీని సిఐడి దీని పిఐడికి మ్యాచ్ అవ్వాలి. అది చైన్. ఇప్పుడు చైన్ కంప్లీట్ అయింది చూడు. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. సో ఇలా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇప్పుడు సంథింగ్ లైక్ ఏ ప్లేస్లో సంథింగ్ బి ఉన్నా కూడా లింక్ బ్రేక్ అయినట్టే. వీటి మధ్యలో దీని పేరెంట్ దీని చైల్డ్ బ్రేక్ అయ్యింది. దాన్ని మనం ఇప్పుడు తీసుకున్నాం కదా వాల్యూ, ఇలా తీసుకొని ఇలా కంపేర్ చేసుకొని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి చైల్డ్ బ్రేక్. సంథింగ్ లైక్ ఇక్కడ బి అని ఉందాం. సంథింగ్ లైక్ నేను మాన్యువల్గా 1.vmwareలోకి వెళ్ళి మాన్యువల్గా బ్రేక్ చేస్తాను. మాన్యువల్గా ఐడి చేంజ్ చేస్తాను. VI స్పేస్ ఎడిట్లోకి ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను. ఇంతకుముందు జస్ట్ చూసాను, అక్కడ ఉన్న వాల్యూ తీసుకున్నాను. VI అని కొడితే ఎడిట్, మళ్ళీ ఐ లినక్స్ మెషిన్లో సిఐడి నేను సంథింగ్ కంప్లీట్గా చేంజ్ చేస్తాను. 20B వాల్యూ ఇప్పుడు సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడే సేమ్ మళ్ళీ అదే ఫైల్లో చూద్దాం. క్యాట్ అనే ఫైల్లో ఇప్పుడేముందో చూద్దాం. మాన్యువల్గా నేను బ్రేక్ చేశాను. ఓకే, దీని సిఐడి దీని పేరెంట్ ఐడికి మ్యాచ్ అయింది. ఈ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఫైన్. దీని సిఐడి దీని పేరెంట్ ఐడికి మ్యాచ్ అవ్వాలి. దీని సిఐడి వచ్చి లాస్ట్లో 20B అన్నాను, దీని పేరెంట్ ఐడి 24A అన్నాను. ఇప్పుడు బ్రేక్ అయింది. ఇలా ఉంటుంది రియల్ టైంలో. ఇలా డైరెక్ట్గానే ఇట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్గా బ్రేక్ చేసాం, రియల్ టైంలో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. ఒకటి దీన్ని ఎడిట్ చేసి దీన్నైనా మార్చచ్చు, లేదా దీన్ని ఎడిట్ చేసి దీన్ని వాల్యూకైనా సెట్ చేయొచ్చు, ఎట్లాగైనా సెట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 24A అనేది తీసుకొచ్చి ఇక్కడైనా సెట్ చేయొచ్చు, లేదా 20B అనేది తీసుకొచ్చి ఇక్కడైనా సెట్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్. ఓకే, నేను 20Bని తీసుకొచ్చి టూల్లో యాడ్ చేస్తాను. నీకు రీసెంటర్లో సంథింగ్ లైక్ రిలేషన్ ఇప్పుడు ఉంది కదా, ఏదైనా డేటా మనం కొత్తగా ప్లేస్ చేస్తే అది ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ సేవ్ అవ్వాలి. కానీ ఇది స్నాప్షాట్ ఉంది కాబట్టి ఇది లాక్ అయింది, ఇక్కడ సేవ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? నెక్స్ట్ దీని చైల్డ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. చైల్డ్ దగ్గరికి అంటే ఇప్పుడు 4 స్నాప్షాట్ 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ స్నాప్షాట్. దీని చైల్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఈ ఐడి చూసుకుంటుంది. దీని ఐడి ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది? పేరెంట్ ఐడి ఇది అంటే దీని నెక్స్ట్ చైల్డ్ ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది. ఇది కూడా లాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇంకో స్నాప్షాట్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా లాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని నుంచి దీని చైల్డ్కి వెళ్ళాలి. దీని చైల్డ్ ఐడి ఎక్కడ ఉండాలి? ఈ ఐడి ఇక్కడ ఏడన్నా మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు స్నాప్షాట్ రైట్ ఆపరేషన్ ఇక్కడికి వెళ్ళదు, డేటా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో డేటా కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు, మనకి డేటా అనేది సేవ్ అవ్వవచ్చు. మనం అవి ఇలాంటి వాటి మీద మనం ఏ టాస్క్ చేసినా ఇష్యూ ఉంటుంది. ఇంకా ఇప్పుడు స్నాప్షాట్ డిలీట్ చేసినా డిలీట్ అవ్వదు. మాన్యువల్గా ఈ డిస్క్ని రిమూవ్ చేసామనుకో, అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న డేటా అంతా లాస్ అవుతుంది. టెంపరీ చేంజెస్ అంతా దీంట్లో ఉంటుంది కదా, ఆ డేటా అంతా లాస్ అవుతుంది. అది దీంట్లో కనెక్టివిటీ ఉన్న డేటా, సో ఏది ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుందో కూడా తెలియదు. మొత్తం VMware కరెక్ట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. మనం ఇంకో స్నాప్షాట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ నుంచి అది క్రియేట్ కూడా అవ్వదు. దీని ఐడినే ఆల్రెడీ మిస్ మ్యాచ్ ఉంది కదా, ఒకవేళ క్రియేట్ అయినా దీనికి చైల్డ్గా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బ్రేక్ ఎట్లాగో అట్లాగే ఉంటుంది బ్రేక్. ఓకే, మనకి vCenterలోనే అలర్ట్ వస్తుంది, మనం చూసుకోవచ్చు. మనం ఎంత డిలీట్ చేసినా డిలీట్ అవ్వదు, కొత్తది క్రియేట్ చేసినా అవ్వదు, ఇంకేం చేసినా అవ్వదు. ఆఫ్ చేసి డిలీట్ చేసినా అవ్వదు, ఆన్ చేసినా అవ్వదు, పట్టీలోంచి చేసినా అవ్వదు, ఏం చేసినా అవ్వదు. ఓకే, ఇది ఫిక్స్ చేయడమే ఒకటే సొల్యూషన్. ఇంకా లేదంటే ఆ VMని కంప్లీట్గా డిలీట్ చేసి కొత్త VM బ్యాకప్ నుంచి రీస్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ నో ద సిచ్యుయేషన్ నౌ, మీకు ఇప్పుడు సొల్యూషన్ తెలుసు. సింపుల్ థింగ్, VMDKలోకి ఎడిట్ వెళ్ళి దాని పేరెంట్ ఐడి ఎంటర్ చేస్తే మళ్ళీ వర్క్ అవుతుంది. మనకి డైరెక్ట్గా హోస్ట్లో ఉన్నాం కాబట్టి అలర్ట్ రాలేదు, vCenterలో ఉన్నంటే అలర్ట్ ట్రిగర్ అయింది ఇక్కడ. లేదా ఆ మెషిన్లో ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతుంది. నా ఇప్పుడు బ్రేకే ఉంది కదా,
test to test. So now I will change it in the second disk. Second disk locally 20B changes. To edit, I need to type VI and second disk. Press I. Before 20B. Escape, ports, WQ, save. Save చేశాను. సేవ్ చేశానా లేదా అయిందా లేదా వెరిఫై చేసుకుంటాను. At the 20B. వన్ కూడా వెరిఫై చేస్తాను. 1లో ఏముందని. Okay, 20B. So CID matches with parent ID. And original దానికి కూడా CID matches with parent ID. Clear? Any questions from remote? Real time also, na? Like, if you want to change that ID, parent ID and CID, if it is not matching, so can we do that manually? Manually? Can we change the IDs, parent ID and Yeah, that is the solution. That is the recommended solution from VMware. We need to change it. Yes, we are allowed to. Not issue, right? Yeah, if you go and do manually, no, not issue, right? Yeah, manually ఇక్కడ ఆఫ్ చేసి చేయాలి, ఆన్ లో చేయకూడదు. VM పవర్ ఆఫ్ లో ఉన్నప్పుడు చేయాలి. Okay. And what is the short, command which you have used for save the changes? Okay, it's escape and save. So ఒకసారి VI అంటే ఎడిటర్ లోకి వెళ్తుంది. VI ఎడిటర్ లో అండ్ సారీ VI స్పేస్ ఏదో ఒక డిస్క్ తీసుకుందాం. ఎడిట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళింది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఐ ప్రెస్ చేయాలి. ఇన్సర్ట్ చేయడానికి డేటాని ఐ ప్రెస్ చేయాలి. ఐ ప్రెస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మార్చుకోవచ్చు. డేటా చేంజ్. ఇక్కడ ఇప్పుడు చేంజెస్ చేసావు. చేంజెస్ వద్దు, క్యాన్సిల్ చేయాలి అనుకుంటే ఎస్కేప్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. మళ్ళీ షిఫ్ట్ ప్లస్ కోడ్స్, ఎల్ తర్వాత ఉన్న బటన్ షిఫ్ట్ ప్లస్ కోడ్స్, ఇక్కడ సెమికోలన్, దెన్ క్యూ, దెన్ ఎక్స్క్లమేటరీ. ఇవి మనం ఏమైతే చేంజెస్ చేసామో అవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి జస్ట్ క్యూ పెడితే. ఇక్కడ ఆ క్యూ ప్లేస్లో WQ అని పెట్టామంటే మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ మళ్ళీ 8. సో మీరు గైడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏం ప్రెస్ చేయాలి? నేను ఎడిట్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఫైల్ని సేవ్ చేయడానికి. బిఫోర్ దట్ ఎస్కేప్, షిఫ్ట్ కోడ్, సెమీకోలన్, WQ, ఎక్స్క్లమేటరీ. WQ ఇస్తే ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది. జస్ట్ క్యూ వస్తే డిస్కార్డ్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. మనం ఏదైతే చేంజ్ చేసామో మనం వద్దనుకుంటే క్యూ పెడతాం, సేవ్ చేయాలనుకుంటే WQ. I will edit the delta. I'll open and see the both delta disk CID and parent CID and compare. If there is mismatch, I will edit one of the delta disk and make changes to match the
CID and you can say parent ID, parent CID. Just you need to remember that you need to match the parent CID in both CID and parent CID in both parent and child. Clear? Okay. It's like this: escape tarvata, escape quotes WQ exclamatory to save changes. This is child and parent relationship breakup. So let's see previous. Maximum snapshot VM recommended 7 days, 3 days. If VM has a snapshot, we cannot, okay, disk space we cannot increase. If VM has physical RDM, we cannot take snapshot. Motion are allowed if VM has snapshot. Delete snapshot, no downtime. Okay, coercing. Okay, lot of questions in my guide. Okay, increase disk space. When I go to edit settings, the VM hard disk is grayed out. I'm not able to increase. What is the problem? How will you fix it? How to fix it? How will you troubleshoot it under? There is nothing to troubleshoot. If VM has snapshot, we cannot increase the disk. In the corner, we know the answer already. Because when you take a snapshot, original VMDK will be going into read only, lock mode. Read only ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని edit కూడా చేయలేం. Okay, so that's why we have to delete the snapshot and then increase. We have to delete the snapshot and increase the disk. Very option name. Okay, we have to delete the snapshot and increase. Both vMotion and SVMotion is allowed ఇక్కడ రాసాం కదా. Next, if VM has okay physical RDM. Physical RDM. Okay, very common question. I'm not able to take snapshot on a VM. How will you troubleshoot the problem? What are the reasons? How will you fix the problem? I'm not able to snapshot. Okay. If VM has physical RDM, we cannot take snapshot. Okay, that's by design. And second thing, permission. If you don't have permission, if user doesn't have permission,
Two reasons. One is physical RTM and permissions. Common issues when you are not able to take a snapshot. Check తీసుకోవచ్చు. Virtual RTM, it's possible. So do we need downtime to delete a snapshot? No need. It's an online task. Revert with memory, we don't need downtime. Without memory, need downtime. అదే downtime అంటే ఇంకా పవర్ ఆఫ్ చేయడం. రివర్ట్ చేసేటప్పుడు వితౌట్ మెమరీ ఉంటే స్నాప్. Quiescing. What is quiescing? IESE. While taking the snapshot, call to the guest OS file system and capture the snapshot. Snapshot తీసుకునేటప్పుడు గెస్ట్ ఓఎస్ ని కంప్లీట్ గా హాల్ట్ చేస్తుంది. గెస్ట్ ఓఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ ని హాల్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, లైక్ NTFS ఆర్ లినక్స్ అయితే EXT ఫైల్ సిస్టమ్. అంటే విండోస్ ల్యాప్టాప్ మీద విండోస్ ఫైల్ సిస్టమ్ NTFS ఫైల్ సిస్టమ్ కంప్లీట్లీ విల్ స్టన్ మీన్స్ మనం ఏదైనా డేటా ప్లేస్ చేసినా తీసుకోదు ఆ టైంలో. ఓకే, సో హాల్ట్ ద గెస్ట్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్స్. రీడ్ అండ్ రైట్స్ అన్ని ఆగిపోతాయి. ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ స్లీప్ మోడ్. మళ్ళీ క్యాప్చర్ స్నాప్షాట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా అలౌ చేస్తుంది. రీడ్ అండ్ రైట్స్ అలౌ చేస్తుంది. అది స్నాప్షాట్. రీజన్ యూజ్ కేస్ అంటే నేను ఎప్పుడు రియల్ టైంలో యూజ్ కేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు అని చెప్పాను. Quiescing. Okay, next. Okay, any other question from Snapshot? Consolidation. Snapshot consolidation or disk consolidation, both are same. Okay. So what will happen when you perform consolidation and how to troubleshoot this consolidation issue? Okay, that I'll take next one, like 19. How to fix the snapshot consolidation error. So the reason behind consolidation errors. Every backup tool, man real time lo use chese any backup tool, Veeam, Avamar, Networker, Commvault, whatever the backup tool. So they will log into our vCenter via backup tool login. They will select each virtual machine, take a snapshot, take data backup, and then delete the snapshot. Snapshot తీసుకొని డేటా మొత్తాన్ని బ్యాకప్ తీసుకొని దాంట్లో ఏమేమి చేంజెస్ ఉంటాయి అవి కూడా మళ్ళీ బ్యాకప్ తీసుకొని స్నాప్షాట్ ని డిలీట్ చేస్తుంది. స్నాప్షాట్ డిలీట్ చేసేటప్పుడు అది ట్రాక్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు స్నాప్షాట్ తీసుకుంటే ఇది ఒరిజినల్ డిస్క్, ఇది డెల్టా డిస్క్. సో దీంట్లో ఏమేమి స్నాప్షాట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది ఒరిజినల్ లాక్ అయిపోతుంది. సో దీంట్లో చేంజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో లాస్ట్ బ్యాకప్ నుంచి అన్ని తీసుకుంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత ఆ మధ్యలో జరిగింది బ్యాకప్ ఒక 10 minutes జరిగింది అనుకున్నాం. ఈ డేట్ ఒరిజినల్ డిస్క్లో ఉన్న చేంజెస్ నిన్న బ్యాకప్ జరిగినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకునేంత వరకు ఏమేమి చేంజెస్ జరిగినాయి అవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి. అవి తీసుకుంటుంది, బ్యాకప్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ 10 minutesలో జరిగింది కదా స్నాప్షాట్ తీసుకున్న తర్వాత బ్యాకప్ జరిగింది. ఆ తీసుకున్న తర్వాత చేంజెస్ అన్ని దీంట్లో ఉన్నాయి.
అప్పుడు దీంట్లో ఏమేమి డేటా ఉందో అది కూడా తీసుకొని దాన్ని డిలీట్ చేస్తుంది బ్యాకప్. ఓకే, దీంట్లో లాస్ట్ 24 అవర్స్ నుంచి ఉన్న చేంజెస్ దీంట్లో ఉంటాయి, అది తీసుకుంటారు. లాస్ట్ 10 మినిట్స్ నుంచి స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేసినప్పటి నుంచి ఉన్న చేంజెస్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి. సో ఆ 10 మినిట్స్ చేంజెస్ కూడా బ్యాకప్ టూల్ తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని డిలీట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ తీసుకునే టైంలో కూడా రీడూ లాగ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి. అది స్నాప్షాట్ మనకి కనిపించవు, విఎం ట్రాకింగ్ ఫైల్లో పెట్టుకుంటుంది. రీడూ లాగ్స్ అంటే మనకి ఈ 24 అవర్స్లో ఏమేమి చేంజెస్ అయినాయి అవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఈ ట్రాకింగ్ చేంజెస్ లైక్ ఈ 10 మినిట్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ ఒక ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. నేను ఎంతవరకు డేటా తీసుకున్నా, ఎంతవరకు చేంజెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రీడూ లాగ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్నాప్షాట్ని అది బ్యాకప్ అయిపోయిన తర్వాత డిలీట్ చేయాలి. డిలీట్ చేయలేక వదిలేస్తుంది అలాగే. 100% బ్యాకప్ టూల్స్ ఏవి ప్రొఫిషియెంట్గా లేవు. 90% వరకే డిలీట్ చేస్తారు, రిమైనింగ్ 10% అలాగే వదిలేస్తుంటాయి. టుమారో వచ్చి మళ్ళీ స్నాప్షాట్ తీసుకుంటుంది దీని మీద. ఇది మనకి స్నాప్షాట్ మేనేజర్లో కనిపించదు. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా ఉండిపోతుంది అలాగే. ఓకే, ఒక్కొక్క బ్యాకప్ టూల్లో స్నాప్షాట్ మేనేజర్లో కూడా కనిపిస్తాయి. స్నాప్షాట్ మేనేజర్ అంటే ఇక్కడ లైక్ ఫ్రమ్ విఎం స్నాప్షాట్ మేనేజర్లో స్నాప్షాట్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఈ స్నాప్షాట్ డిలీట్ చేయలేక వదిలేస్తుంది. మళ్ళీ టుమారో వచ్చి మళ్ళీ స్నాప్షాట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకటి రన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకో స్నాప్షాట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకటి డిలీట్ చేయలేక వదిలేసింది కాబట్టి ఇది కూడా డిలీట్ అవ్వదు. ఇది కూడా అలాగే వదిలేస్తుంది. ఇలా వదిలేసినప్పుడు ఈ విఎంకి కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు. సో విఎంకి స్నాప్షాట్ మేనేజర్లో స్నాప్షాట్స్ కనిపించవు, కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఉంటాయి. అప్పుడు విఎంకి డేటా ఎక్కడ సేవ్ చేయాలో తెలియక కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు, అంటే ఒక ఆర్డర్లో అనేది ఉండదు, కరెక్ట్గా లేదనమాట ఈ విఎం హెల్త్. అప్పుడు మనకి vCenter అలారం చూపిస్తుంది, వర్చువల్ మెషిన్ డిస్క్ కన్సాలిడేషన్ ఇస్ నీడెడ్ అనే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది vCenterలో. ఒక్కొక్క సిచ్యుయేషన్లో ఒక స్నాప్షాట్కే చూపిస్తుంది, ఒక్కొక్క సిచ్యుయేషన్లో 3-4 క్రియేట్ అయిపోయి వదిలేసినాక చూపిస్తుంది. ఇట్స్ అప్ టు దట్ టూల్, మనం డిఫైన్ చేయలేం కరెక్ట్గా ఎప్పుడు వదిలేస్తుంది. మనం వెళ్ళి కన్సాలిడేషన్ అని క్లిక్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ వర్చువల్ మెషిన్, రైట్ క్లిక్, స్నాప్షాట్, కన్సాలిడేట్. అప్పుడు ఈ రీడూ లాగ్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోయి ఈ డేటా ఈ స్నాప్షాట్ అనేది కన్సిస్టెన్సీలోకి వస్తాయి. అప్పుడు మళ్ళీ మనం డిలీట్ చేయాలి స్నాప్షాట్స్. మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తే ఈ స్నాప్షాట్ ఫైల్స్ అన్నీ క్లియర్ అవుతాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క సిచ్యుయేషన్లో ఇలా వదిలేసింది అనుకో, నెక్స్ట్ బ్యాకప్ కూడా అవ్వదు, ఫెయిల్ అవుతుంటుంది. బ్యాకప్ టీమ్ వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని అడుగుతారు, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ బ్యాకప్ ఆన్ దిస్ సర్వర్, కెన్ యూ చెక్ అని. మనం చూస్తే కన్సల్టేషన్ ఎర్రర్ ఉంటుంది, అప్పుడు ఫిక్స్ అది డిలీట్ చేయాలి. ఫైన్, విల్ డిలీట్ ఆల్సో. ఫస్ట్ consolidate from Snapshot Manager. Okay, nothing but just clicking on consolidate. It's a virtual machine, right click, snapshot, ఇక్కడ consolidate disk అని ఉంటుంది. Just click on this, it will try to complete. ఇక్కడ అయిపోయింది అనుకో, మన ప్రాబ్లం ఇక్కడే సాల్వ్ అయిపోతుంది. Still it is not happening అంటారు. How will you fix? ఇక్కడ కన్సాలిడేట్ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి? I will try to delete all snapshots and consolidate. So that means you have to click on VM, snapshot, manage snapshot, delete all, click on delete all snapshots. Now snapshots are not available. Okay, you are here directly, it is on. Now you consolidate again. Consolidate. It should fix here. If it is fixed here, our problem is fixed. But interviewer will ask, no, it is not yet completed. It is still showing that error. How will you fix it? Now I will take a manual snapshot, delete all and consolidate. Already ఉన్నవి డైరెక్ట్ గా డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి అవ్వట్లేదు. సో what I'll do, I'll take a snapshot again, and right click, delete all again,
Okay, then consolidate again. Consolidate. Okay, that should be your answer. I'll take manual snapshot, delete all and consolidate. If it is still not working out, okay, I will take a manual snapshot, delete from ESX CLI and consolidate. Instead of deleting from here, మనం ఇక్కడ నుంచి delete చేసే బదులు snapshot ని కమాండ్ లైన్ లోకి లాగిన్ అయ్యి బేసిక్ కమాండ్స్ ద్వారా కూడా ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు. pim-cmd vmsvc/get all vms vmsvc, enter. Here you can see get snapshot out. Snapshot remove. Okay, snapshot remove all. VM ID TC16 కదా 24. ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం. Now you go to vCenter and consolidate. Instead of deleting from here, we are doing it from CLI. CLI is always powerful. ESXi kernel నుంచి ఇనిషియేట్ చేయాలి, ఇది మనం టాప్ టు బాటమ్ చేస్తున్నాం. VM నుంచి ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాం delete అనేది. ఇక్కడ అనేది ESX kernel నుంచి చేస్తున్నాం. ఇది చాలా పవర్ఫుల్. మనకి ఇక్కడ వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, అందువల్ల ఇక్కడ నుంచి కూడా ట్రై చేస్తున్నాం. Okay, so that's what we did from CLI. Delete from CLI. That is the command we have to consolidate. It will work. Still, if it is not, power off the VM and consolidate. Power off చేయడానికి ట్రై చేయాలి. VM ని పవర్ ఆఫ్ చేసి కన్సాలిడేట్ చేస్తాం. అప్పుడు మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫైల్ లాక్స్ ఉంటాయి. ఫైల్ లాక్ వల్ల ఇక్కడ ఫిక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా అవ్వలేదంటే ఇఫ్ ఓకే, I'll find VM lock, VM file lock, and I will break it. Then consolidate. The last step. దీనికి మనకి ఆల్రెడీ కమాండ్స్ తెలుసు. Okay, so identify a file lock. ESX CLI space VM space process space list. WID అనేది వరల్డ్ ఐడి. ఈ వరల్డ్ ఐడిని తీసుకొని ప్రాసెస్ స్పేస్ kill space -t is equal to soft -w equal to వరల్డ్ ఐడి. ఇక్కడ ఫైల్ లాక్ అవుతుంది, అన్లాక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు MNC అనే VM షట్ డౌన్ కూడా అయిపోయింది అండ్ ఫైల్ లాక్ కూడా క్లియర్ అయిపోయింది. దెన్ కన్సాలిడేట్, ఇట్ విల్ వర్క్. Okay, if it is consolidation is failing, you have to follow all these steps one by one. Order లోనే perform చేయాలి. Okay, so consolidation will clear the redo logs and makes the VM consistent with its hard disk. Simple. Okay? What is consolidation? Consolidation will clear the redo logs from the VM and it will make the VM disks consistent. That's it. Why it will happen? Because of left out snapshot from backup. Left out snapshots by backup tools. Okay, clear? Any questions?
స్నాప్షాట్ లోనే 20 వచ్చాయి, ఇంకా ఏం క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి? సో ఆల్మోస్ట్ 19 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ స్నాప్షాట్. పాసిబిలిటీ ఉంది అన్ని అడుగుతారు, సో బట్ బెటర్ టు. ఇంకా దీనికి మించి స్నాప్షాట్ లో అడిగే క్వశ్చనే ఉండదు, మోస్ట్లీ 20 క్వశ్చన్స్. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్?